Wednesday, October 29, aboard our vehicle, we followed a route that took us through all 5 subdivisions of Douala. First observation, activities have resumed in the motorbike taxi sector and small businesses are gradually picking up across Douala 1, 2, 3, 4 and 5 municipalities. Oui, les enfants, c'est pour ça que je suis dehors. Je restais à la maison, je suis sorti chercher de quoi manger, acheter des fruits. Second observation, the aftermath of the protest is still visible on the ground. Major marketplaces like the Central Market, Marché Chinois, Grand Hangar remain closed. Travel agencies have been shut and some fuel stations are out of service. However, the Rai markets in Bonoberry and Peka 14 markets were operational Wednesday. Third observation, very few residents are out of the streets. The city remains eerily quiet, stripped of its usual hustle and bustle. Je pense que les choses iront de mieux en mieux. Moi, personnellement, je n'ai pas pu sortir. In response to the situation, the governor of the Littoral region visited various districts within the Vuri division, urging residents to resume their normal daily activities. Here in the image, visible cracks can be seen on the bypass road constructed near De La Falaise Cliff to ensure the continuity of traffic while the Chinese construction company works on restoring the main passage. This is happening because the government is too slow. Since last year, they were supposed to find a solution to these roads. We never imagined by now the work would still be incomplete. Initially, the works were expected to last 3 months, but 7 months later, progress remains slow, mainly due to heavy and persistent rainfall in the area. The government must act so that people can circulate on the Dschang road. Dschang and Sancho are not being supplied. I had to leave Sancho to travel to Dschang just to get fuel. On site, the team from the Ministry of Public Inspection and Analysis, the company began reinforcing the bypass roads with stone blocks, with traffic now restricted to vehicles weighing less than 3 tons. Precautionary measure to avoid further damage. Despite the delays, the Ministerial Commission reassured local population of the government's commitment to mobilizing all necessary resources to ensure the smooth and safe continuation of the projects. À 75 ans, Coco Communion range son pinceau. Plus de tableaux, plus de sculptures, le père de l'art contemporain camerounais s'est éteint à jamais. Connu pour ses œuvres puissantes et imposantes par leur taille, l'artiste s'identifie comme le pionnier de l'art noir. Natif de Bafoussam, Coco Comenu a su mettre en valeur la tradition africaine. Son art est un mélange de surréalisme, africanité et cubisme. Des œuvres aux allures de mouvements et personnes qui se fondent parfaitement dans le décor de la nature. En 2007, il donne vie au lieu-dit dernier poteau à Douala. Son monument diémouillé de couleur rouge représente un couple symbole de l'amour et de l'harmonie. Une œuvre commanditée par la galerie Douala Art. En 60 ans au service de l'art, Coco Comenu a produit de milliers d'œuvres. Plus de 95% de ses travaux de coucher son savoir sur du papier. Son livre Coco Sweet Look, paru à Baham House, met en monde son âme qu'il a souvent dévoilée par ses sculptures mythiques. 336 pages de mémoire historique pour partager avec les amoureux de l'art le quotidien de plus de 50 années de travail. Sa dernière œuvre intitulée Nangadef est un monument installé à la fondation Mama Souza. Son pinceau en main, Coco Comenu s'en va illuminer le ciel à jamais par ses œuvres. Une étoile de plus s'ajoute dans les cieux. A viral video circulating on social media shows mothers weeping under the rain, pleading for the release of their children arrested during the post-electoral crisis in several neighborhoods in Douala. In emotional scenes, they are calling on authorities to show compassion. Images of the detained, some almost half naked, held at the Judicial Police in Bamenda have sparked outrage online.
The photos have widely circulated across platforms. What becomes of these protesters? Barrister Tamfo Richard sheds light on how Cameroonian law treats of those arrested in the context of post-electoral unrest. Talking about these protesters that have been arrested after the October 12 presidential elections, it is true they have their right to protest, but they should do it within the confines of the law. And if they decide to go against what the law provides, then the preventive measures which the administrative authorities can take, if they deem that the protest was not declared and that the protest is not peaceful and that public order is being threatened, they can decide to take a preventive administrative measure of 15 days, that is apprehending the protesters and putting them under. Lawyer's release is not granted. In Kribi is a real challenge. In Kribi is a real challenge. This wait is endless since the early hours of the morning, and the atmosphere is tense, especially with the overwhelming presence of motorbike taxi drivers. People have been waiting for over 6 hours to buy fuel, but it's nearly impossible to find. For many who rent motorbikes to earn a living and feed their families, the situation is becoming unbearable. Despite disruptions in supply, fuel is still available in this station. That's not the case elsewhere in the city, where many pumps are shut down and roads appear deserted. I went to Tradex, no fuel, and they told me it's finished. My own option now is to park my bike. Whether real or perceived, the fuel shortage in Kribi is beginning to slow down key sectors, especially transport, which is already on the strain. There is no fuel, it's scarce. The biggest problem in Kribi right now is fuel shortage. If the situation persists, it could cripple the local economy, which has already been operating at a slow pace since the start of post-electoral tensions. Though the Northwest region has been staying aloof throughout the civil unrest rocking the country for about a week now, the common man has started feeling the pinch of the grounding of activities in some parts of the country. Since Wednesday, October 29, 2025, automobilists have started witnessing fuel shortage. This hardship has always been there, but now it is alarming now because of the issue at hand. It's difficult for people to move from one place to another, even difficult for people to go to work. And most industries will not function because they need fuel to work. And I think the borders have been blocked, so there's no influx. There's no possibility of bringing into fuel from Nigeria. So we are blocked from all sides, from the borders and from our neighboring region. The people's wallets are already running dry after the 6 weeks lockdown prior to the presidential election and the close to 9-year-old socio-political crisis. Fuel is one of the commodities that help those who render transport services. So I think the passengers, they are really going to feel the pinch because those rendering these services will want to make enough profit so that they should cover up for the fuel that they are buying so expensive. There is automatically going to be price hike, and I pity the common man, us, that because it's going to be trickled down to us, and it's really going to affect the economy. They've been able to endure the economic hardship. They've been able to endure the killings. So therefore, they don't see the reason why they should move into another conflict. Family heads and housewives are already taking measures to ward off. C'est le calme plat qui règne à Foumban, la cité des arts, chef-lieu du département du Noun. Les activités sont en effet paralysées 2 jours après la proclamation des résultats par la tentative à travailler, en sachant que cette date va arriver. Commerce, écoles et même les agences de voyage sont restées toujours fermées. Les activités n'ont toujours pas repris jusqu'ici. En Europe, ainsi de suite. Donc, tout a été clair. Les réactions qui restent valables dans ce département dont les résultats sont discutés entre le RDPC et l'UDC sont aussi interpellés comme une occasion. Les réactions qui restent valables dans ce département dont les résultats sont discutés entre le RDPC et l'UDC sont aussi interpellés comme une occasion de consolider l'expérience de la démocratie nationale. Nous voulons
tellement fier de sa victoire au point où vous allez remarquer que j'ai perdu même ma voix. Dans l'ensemble, les populations souhaitent plutôt reprendre avec leurs activités quotidiennes et l'on espère un retour à la normale très bientôt. Ici en image, des fissures sur la route de contournement à la falaise de Dschang, aménagées afin de faciliter la continuité de la circulation à cet endroit. Cet incident arrive encore parce que le gouvernement est très lent, puisque depuis que nous attendons, depuis l'an passé, que le gouvernement va devoir trouver la solution de cette route. On ne s'attendait pas que le gouvernement qui est la cause de cette route. Ces travaux annoncés avaient un délai de 3 mois pour l'exécution. 7 mois se sont écoulés et jusqu'ici, les travaux piétinent à cause de la forte pluviométrie. Au gouvernement de faire tout et tout pour que la route donne l'accès aux gens de circuler, puisque Dschang centre n'a pas l'accès d'être ravitaillé. Me voici comme ça, je suis en train d'aller je sors de centre pour aller me ravitailler à Dschang. Pour problème de camion. Sur le terrain, une équipe du ministère des Travaux publics est venue s'acquérir de la situation. Après inspection et analyse du chantier, du fait des étals vides et désertés, conséquence de la crise post-électorale qui secoue la ville. On a fermé le marché parce que même les clients n'entrent ne peuvent même pas au marché. Il y a les doseurs qui fait, on brûle le pneu. C'est à cause de notre sécurité que nous sommes concertés et prendre une décision. Ceux des commerçants qui ont toutefois le courage de laisser leurs espaces de vente ouverts sont minés par la peur de voir leurs marchandises prises d'assaut par des manifestants. Les gens menacent trop. Si vous ouvrez, on va venir brûler les boutiques, tu vois, non? Les boutiques, des magasins. Donc ça nous fait peur. Et chacun a peur de venir faire son petit métier, de peur d'être peut-être fusillé par une balle perdue. Plusieurs appels fusent de partout ces dernières heures et convergent tous vers la paix et le retour au calme. Le gouvernement trouvait une solution d'entente pour que les activités recommencent parce que pour à l'heure actuelle, là, vraiment, ça nous pénalise. Tout est fermé, rien ne marche. C'est difficile. Chaque matin tu ouvres, mais depuis quelques jours, on n'arrive pas, on ne vend pas, on est là. L'activité économique